Please go to the description box down below and find the timestamps, by clicking on which you can skip to the particular section of the video you like to watch. Though, I would recommend you to watch the whole video. Well, good evening friends. As promised, today we are going to discuss existentialism as a philosophy in the story Karma. If you have not watched the previous episode of this continued discussion where I discussed about the three philosophies embedded in the story Karma, you can watch it. I can leave a link up here or here somewhere. So I told you that there are three prevalent philosophies in Karma. একটা হচ্ছে colonialism, একটা হচ্ছে the philosophy of Karma, which is basically an Oriental or a প্রাচ্যের philosophy, আমাদের দেশের philosophy, and the third one, which is the latent one and dominant one, is the one that we are going to discuss today, that is called existentialism. And I discussed what existentialism or some rudimentary or sketchy ideas about it in the previous videos. If you haven't, please go and watch. Today we are going to have a detailed discussion of what existentialism is and how it is related or how it operates in the story Karma. So without much ado, let's jump into it. আচ্ছা, তো এক্সিস্টেনশিয়ালিজম বাংলায় যেটাকে আমরা বললে বোঝাই অস্তিত্ববাদ। কি জিনিস আমরা বলেছিলাম যে অস্তিত্ববাদ বা এক্সিস্টেনশিয়ালিজম ইজ অ্যান ইজম which leads man to question his identity or his meaning of being present in this world. So existentialism, if you search for it in internet, you will find it to be very complicated, to be very esoteric kind of thing, which is mind boggling. But to be very sketchy, to be very simple, existentialism is an ism which makes human, or which compels human to think deeply and try to find a meaning or a purpose in his life. আমার জীবনের অস্তিত্ব, আমার জীবনের মানে খোঁজা চেষ্টা করা, that is called existentialism. Okay, well, I told you last day about a German philosopher called Friedrich Nietzsche, who in his Birth of Tragedy, The Birth of Tragedy, a book which was published in the year 1872, long back in 1872, in his book The Birth of Tragedy, Nietzsche showed a man walking about with a lantern in the broad daylight in the road, and when people asked him why, he said, I am searching for God. Now that was a blasphemy, যেটা একটা ভীষণ একটা মারাত্মক ব্যাপার ছিল সেই যুগে, কারণ that was a quest for God. কারণ ভগবান কোথায়, ভগবান হারিয়ে গেছে. People could not believe or people could not understand what do you mean by যে ভগবান নেই. ভগবান আছে আমরা জানি, but as time passed by, somehow that loss of God was somehow reverted back on man, that the loss of the identity of human being themselves. Like after the First World War, মানুষ প্রথম বুঝতে পারলো যে how insignificant, how meager or how meaningless his own existence can be. First World War, for the first time, একদম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মানুষকে যে you can be killed without having any fault of your own. You can just get killed as a civilian out of nothing, and you have done no wrong in your life, nothing of that sort, but still you are getting killed. And that somehow evacuated people. There was a kind of bankruptcy about the belief of God itself, and তারপরে যেটা করলো যে people fell back, the general people in general, they tried to fall back on themselves. They tried to have a quest deep within themselves, that why are we existing? What is the meaning of our existence? Is there any at all? এই যে ব্যাপারটা, এটা সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করলো, এবং সাধারণ মানুষই যখন ভাবতে শুরু করলো, তো সেটা নিয়ে ফিলোসফিক্যাল লেভেলে আরো বেশি কাজকর্ম হতে থাকলো।
and the philosophers, they came up with some mind-boggling ideas which later on was termed as existentialism, which is basically, or to be very simple, is an ism which leads you to find or ascribe some meaning to your life, or to come up with the essence of your life, which is as opposed to existence, if you have any. That is it. So now it is our purpose to find out that how this existentialism is embedded in the story karma, or how existentialism plays a very major role in determining the destiny or the fate that Sir Mohan Lal and his wife Lady Lal or Lakshmi suffers or enjoys in the story karma. So let's find out. আজ হোক না রং ফ্যাকাশে তোমার আমার আকাশে, চাঁদের হাসি যতই হোক না ক্লান্ত, বৃষ্টি নামুক নাই বা নামুক, ঝড় উঠুক নাই বা উঠুক, ফুল ফুটুক নাই বা ফুটুক, আজ এই বসন্ত. Well, I don't know how many of you recognize this song. I think some of you, but let me tell you, this song, it used to be an epoch defining song in our time. Of course, this song is sung by none other than Anjan Dotto, and it was basically a part of a শ্রুতি নাটক, যাকে আমরা বলি বাংলাতে একটা শ্রুতি নাটক called প্রিয় বন্ধু, যেখানে যার সাবটাইটেলে লেখা আছে প্রিয় বন্ধু, সাবটাইটেল একটি নিছক প্রেমের গল্প. তো এটা বেরিয়ে এলো. লেট মি টেল ইউ দ্য স্টোরি ইন নাটশেল, যে একটা ছেলের নাম অর্ণব আর একটা ছেলের নাম জয়িতা. জয়িতা ইজ বেসিক্যালি আ মুসলিম and অর্ণব ইজ হিন্দু. দুজনে স্কুলে পড়ে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল. অর্ণব ইজ নট দ্যাট মাচ গুড ইন ইংলিশ and Joyita is very well. She hails from a very rich family in Bangladesh, but she studies and stays with his father, with her father, who is a high ranked official in the government of India. এবং তাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির থ্রু দিয়ে একটা বন্ধুত্ব স্থাপন হয়, যে বন্ধুত্বটা কিনা পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে খুব গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়, বাট নট প্রেম. লেট মি টেল ইউ, ইট ওয়াজ নট লাভ ইনিশিয়ালি. এবং তারপরে যেটা হয় যে জয়িতা কলকাতা থেকে ওই স্কুলে পড়াকালীনই দিল্লিতে চলে যায়, এবং দিল্লিতে গিয়ে সেখানে ও জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি JNU সেখানে ভর্তি হয়. অ্যান্ড জয়িতা ইউজ টু বি আ ভেরি ওপেন মাইন্ডেড, লিবারাল, লাইভলি, পালসেটিং কাইন্ড অফ ওম্যান. এবং অর্ণবের তার প্রতি একটা অ্যাফিনিটি ছিল. অর্ণব তাকে মনে মনে ভালোবাসতো, বাট কুড নেভার সে, কোনোদিন বলে উঠতে পারেনি, কোনোদিন প্রপোজ করে উঠতে পারেনি. জয়িতার সঙ্গেও তার খুব একটা ডিপ বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভীষণ পিওর সম্পর্ক. তারা কেউ কাউকে কোনোদিন বলে না যে দে লাভ ইচ আদার, বাট দে শেয়ার এভরিথিং অফ দেয়ার ইমোশনস থ্রু লেটার্স. একজন কলকাতায়, একজন দিল্লিতে. তো এইরকমভাবে গল্প চলতে চলতে একদিন, এবং জয়িতার লাইফটা, সে যেহেতু তার বাবা চাকরি করে, তার মা নেই, সে নিজের লাইফটাকে নিজের মতন করে কাটায়. সে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়. শি এভরিডে হ্যাজ সাম অ্যাডভেঞ্চার্স, I mean not adventures like mountain climbing or stuffs like that, but some relationships. She steadily falls into relationships and breaks it off, and এরকমভাবে চলতে থাকে, ঠিক আছে. And she also gets addicted to drugs like marijuana or something. It's a very hectic life that she leads. এইরকমভাবে করতে করতে একটা সময় তারা যখন বেশ বড় হয়ে যাবে, এবং এদিকে অর্ণবের মা মারা গেছে, তারপরে সে বিভিন্ন গান বাজনা নিয়ে আছে টুকটাক, খুব একটা বড় কিছু করে না. এর মধ্যে একদিন ওই গাঁজার ঘোরে জয়িতা চিঠি লিখলো অর্ণবকে, যে অর্ণব তুমি আমাকে বিয়ে করবে, কারণ আমার খুব ফ্রাস্ট্রেটেড লাগে, আমার মনে হয় সামাও আমি নিজেকে চিনি না, জানি না. এবং এই চিঠিটা পাওয়ার পরে অর্ণব তখন সাহস পায়, বলে হ্যাঁ আমি অবশ্যই বিয়ে করবো, আমি মন স্থির করে ফেলেছি. এবং এটা শোনার পরে আবার জয়িতা সেই চিঠি, সবই চিঠির মাধ্যমে চলছে, সে বলছে হ্যাঁ তো খুব ভালো কথা, সো লেট আস আমি এতদিন ধরে চেয়েছিলাম তুমি আমায় প্রপোজ করবে, তো কেন করলে না? বাট এখন যখন করেই ফেলেছো, দেন ইউ জাস্ট কান্ট এসকেপ. জাস্ট তুমি যে ছোট্ট কমলা এজেন্সি যেখানে অ্যাড রাইটিংয়ের চাকরি করো, সেটাতে রেজিগনেশন দাও, কাম অফ টু দিল্লি,
আমার বাবা এখানে তোমার জন্য একটা সুন্দর চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে, একটা ভালো ফ্ল্যাটও আছে, ইউ উইল হ্যাভ আ ব্রাইট বিউটিফুল ক্যারিয়ার অ্যান্ড উই উইল লিভ টুগেদার হ্যাপিলি। তখন অর্ণব বলছে যে না জয়িতা, আমি কলকাতা ছেড়ে দিল্লি যেতে পারবো না, কারণ আমার কোথাও যেন মনে হয় যে আমার এই মানিকতলা মাটির বাড়ির নোনা ধরা দেয়াল, মায়ের শাড়ির আঁচলে হলুদের গন্ধ, এসব আমি ছাড়তে পারবো না, কারণ আমি ভীষণভাবে মধ্যবিত্ত ছাপোষা। হ্যাঁ, তো এমন নয় যে আমি আমার এই মাটির টান, আমার এই শিকড়ের টান ছেড়ে আমি কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবো না, দিল্লিতে গিয়ে থাকতে পারবো না। তো এক সময় তোমায় প্রপোজ করতে পারিনি, এখন কিন্তু ঠিক সময় রিফিউজ করে দেওয়া উচিত, কারণ আমি পারবো না এটা। তোমার মধ্যে যে স্বাধীনতা, তোমার উন্মাদনা, উচ্ছলতা, এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এবং সে যাবে না, ঠিক আছে। এবং তারপরে আরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাটকটা চলবে, তার বিভিন্ন রকম আপস অ্যান্ড ডাউনস চলবে। অর্ণব মোটামুটি জীবনে এস্টাবলিশড হবে, সে গান বাজনা নিয়ে থাকবে, কিন্তু জয়িতার লাইফটা উইল বি আ ডিজাস্টার। তার বিভিন্ন রকম রিলেশনশিপের মধ্যে দিয়ে যাবে, বিয়ে করবে, বিয়ে ভেঙে যাবে, বাচ্চা কনসিভ করবে একবার, দিয়ে তারপরে আবার অ্যাবর্শন করিয়ে ফেলবে, কারণ সে বলছে যে আমি নিজের জীবনের দায়িত্বই ঠিকঠাকভাবে নিতে পারি না, তো আমি আরেকজনের জীবনের দায়িত্ব কীভাবে নেব, ঠিক আছে। তো সেই জন্য সে অ্যাবর্শন করে, সো ইটস ডিজাস্ট্রাস লাইফ দ্যাট শি ইজ হ্যাভিং। এবং অনেকক্ষণ পর তারপর বলবে যে আমি কলকাতায় ফিরবো, তুমি রিসিভ করবে আমাকে? ও বলবে হ্যাঁ অফকোর্স, আমি তোমায় যে শহরের জন্য আমি একদিন তোমার প্রেমকে রিফিউজ করেছিলাম, সেই শহরে তুমি আসছো, আমি তোমায় রিসিভ করবো না তাই হয়? তোমায় রিসিভ করবো, গোটা কলকাতা ঘুরিয়ে দেখাবো, তারপরে আমি তোমাকে আবার এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবো বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য। বাট তখন জয়িতা যে উত্তরটা দিচ্ছে যে না গো, আমি আসবো না, তার কারণ হচ্ছে যে অনেক কলকাতাবাসীর থেকে, অনেক কলকাতার দূরে থেকে আমি কলকাতা শহরটাকে অনেক বেশি করে চিনি তোমার মধ্যে দিয়ে, তোমার গানের মধ্যে দিয়ে। কারণ আমার মনে হয় যে সামহাও তোমার এই যে তোমার বাড়ির প্রতি টান, তোমার একটা শিকড়, এটা তোমাকে কোথাও চিনতে সাহায্য করেছে, ঠিক আছে, তোমাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, কোথাও একটা আটকে রেখেছে তোমাকে। বাট আমার আজকে কি নেই? বাড়ি, গাড়ি, ক্যারিয়ার, লটস অফ মানি, বাট সামহাও আমার মনে হয় যে আমি নিজেকে চিনি না, আমি জানি না, ঠিক আছে। তো এই যে ব্যাপারটা, দিস ইজ সামথিং আই উড লাইক টু সে ইউ, যেটার জন্য আমি এই রেফারেন্সটা দিলাম তোমাদেরকে, যে ওই যে লেখা থাকতো নিছক প্রেমের গল্প, তখন বুঝিনি, ভেবেছি নিছক প্রেমের গল্প, বাট this is not just a love story, this is also about existentialism, because it is about finding the root of somebody. If you are not adhere to your root, if you do not know yourself, what you are nothing, because you can do 1,000 things, you may go to the pinnacle of your success, but if you do not know yourself, at some time the fall you will have will be a drastic fall, and that is what is all we have to understand in this story. Okay, well, similarly karma, though it is a story of a rise and fall, it is somehow a story which has existentialism latent and embedded in it. দেখো, আমরা যেটা বলতে পারি সেটা যে স্যার মোহন, the character of স্যার মোহন, his character is basically existentially corrupt. Now, what is the meaning of it, existentially corrupt? Try to analyze the character of Sir Mohan. How is he? He is very intellectual, erudite, wise, very sophisticated, suave, neat and trim, drinking whiskey. His mannerisms, his what is that? I mean, quoted in the book, like he has a ticket-to-view manner. He wants everything perfectly finished, neat and trim. He has all British accents and everything. He can speak on any subject. So that makes him a very erudite, intellectual, sophisticated man. Well, তার কিছু খামতি আছে, যেরকম he is a man of great like and dislike. He does not like the Indian way of inefficiency. He does not like the dirty India. He does not like the indifferent India. He does not like the opinionatedness of the mostly gullible Indian people. But again, people may have choices.
এবং সেই রকম ভাবে স্যার মোহনেরও চয়েস আছে, বাট উই জাস্ট কান্ট রিফিউট আ ক্যারেক্টার বেসড অন হিজ লাইকিংস অ্যান্ড ডিসলাইকিংস। কিন্তু গল্পটা অন্য জায়গাতে, যে মোহনলাল তিনি পছন্দ নাই করতে পারেন, তিনি পছন্দ নাই করতে পারেন কোনো কিছুকে, কিন্তু the fate that he is suffering at the end, that has a specific purpose. Well, what is then his fault? To know this, you have to listen to another story. Again, how many stories do we say? Well, this story, it is a poetic drama written by T.S Eliot and its name is The Murder in the Cathedral. খুব সংক্ষেপে, একদম পুরনো রাজা এবং পুরোহিতের মধ্যে কনফ্লিক্ট। Thomas Becket, he is an archbishop and is loved by his people in his parish, and on the other hand সেই সময় সেখানকার যে রাজা, তাকে লোকে ভয়ে ভক্তি করে। এবং একদিন রাজা ঠিক করলেন যে না, এই তো পুরোহিত বড্ড বাড়ছে, একে আর রাখা যাবে না, একে খুন করে দাও, ঠিক আছে, সো পুট অ্যান এন্ড টু দিস গুড হিউম্যান বিং। এবং তাকে মারতে তিনি চার্চে লোক পাঠালেন, এবং থমাস বেকেটও তিনি জানেন যে হ্যাঁ আজকে আমাকে মারতে আসছে, এবং হি ইজ ওয়েটিং for his murder to be done, because he knows once he is murdered, his popularity will be much more increased. He will be raised from just an archbishop to a martyr, মানে শহীদ যাকে বলে, মার্টার। ওয়েল, তো তিনি অপেক্ষা করছেন। এবং খ্রিশ্চান কনসেপ্টে একটা ব্যাপার আছে যে যখন তুমি এইরকম কোনো রকম মার্টারডাম বা তুমি সেন্টহুড পাবে, তার আগে ইউ উইল হ্যাভ টেম্পটেশনস। তো সেই রকম তার কাছে টেম্পটার আসছে, প্রথম টেম্পটার আসছে, সে এসে বলছে থমাস বেকেট কাম উইথ মি, আই উইল গিভ ইউ অল দ্য গুড ফুড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তিনি বলছেন না, আমি কাটিয়ে ফেলেছি। আরেকজন আসছে, তিনি বলছেন যে কাম উইথ মি, আই উইল গিভ অল দ্য গুড উইমেন ইন দিস ওয়ার্ল্ড। তিনি বলছেন না, আমি এটাও কাটিয়ে ফেলেছি। অ্যান্ড দ্য থার্ড টেম্পটার কামস অ্যান্ড হি সেজ কাম উইথ মি, আই উইল গিভ ইউ all the money in this world, and he says no, I have also gone above the lust of money. বলে তিনি খুব সুন্দর রেডি, যে well, I am ready, I will be murdered and then I will be a martyr. And at that point of time a fourth tempter comes and he says no, Thomas Becket, I have not come to tempt you. I am saying that what you are doing, it's all right, you get murdered and then you will be raised to the sainthood. বলে সে চলে যাচ্ছে। এবং তখন থমাস বেকেট ভাবছেন এটা কেন হলো, হু ইজ হি, হি ওয়াজ নট সাপোজ টু কাম। তখন তিনি বুঝতে পারছেন যে আচ্ছা, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই অল্টার ইগো। সে এসে আমাকে অ্যাকচুয়ালি টেম্পট করে গেল যে না, তুমি যেটা করছো সেটা তুমি করো, এটাই ঠিক করছো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি এটা ঠিক করছি না। মানে কি, মানে তিনি ঠিক ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, ইটস ভেরি ভেরি কমপ্লিকেটেড, ভেরি সাটল, খুব সূক্ষ্ম জিনিস এটা, যে তিনি ঠিক করছেন অথচ তিনি ঠিক করছেন না। মানে কি, that means he is doing something, he is getting murdered for the sake of humanity, for the sake of his people. It's all right, there is no problem in it, but the problem is there that he wants to be murdered not because of his people, but he wants to be murdered because he wants to be a saint. That is it. And there is a beautiful line that the fourth temptation is the greatest reason to do the right thing for the wrong reason. I am doing the right thing but my reason is wrong, আমার উদ্দেশ্যটা ভুল, কাজটা ঠিক। তো ঠিক সেই একই জিনিস জঁ পল সার্ত্র, আর একজন খুব বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ফিলসফার of existentialism, he defines it through his two terms, good faith and bad faith. মানে if you are doing a right thing with the right reason, that is you are doing it in good faith, and if you are doing something right with a wrong reason, then you are doing it in your bad faith. Now applied to this story karma, whatever Sir Mohanlal does, we do not know whether that is good or bad as work or as jobs or as deeds, but whatever he is doing, he is doing it in bad faith. তিনি সেটা ব্যাড ফেথ নিয়ে করছেন, সেই জন্য হি ইজ বেসিক্যালি হ্যাভিং অর হি ইজ বেসিক্যালি সাফারিং দ্যাট কর্মা অফ হিজ ওন। দেখো স্যার মোহনলালের মানে অসুবিধাটা ঠিক কোথায়, ইট ইজ ভেরি ডিপ রুটেড ইন হিজ ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইন হিজ ওন কনসেপশন অফ হিমসেলফ। He actually repudiates everything that is Indian. At the very beginning he laughs at the mirror, he says you are just like everything else in this country, dirty, indifferent, inefficient, and he looks down upon the Indian way of living like the grimy people, filthy people. He does not speak in the Indian accent, he tries to adopt the British accent. He
also looks down upon his own wife, who he thinks that he smells of sweat and raw onion, and how ardently he tries to mimic the British culture by anglicized Hindustani, or by his reading Times, or by drinking, sipping on scotch and everything, reading Times and everything. ঠিক আছে, তিনি মনে মনে প্রাণে নিজেকে ব্রিটিশ ভাবতে চান, তিনি মনে প্রাণে ভাবেন যে নো, হি ইজ আ ব্রিটিশ, দ্যাট হাউ এক্স্যাক্টলি লাইক হি ইজ আ ব্রিটিশ। ঠিক আছে, তো তিনি দেখো, হি ইজ try to understand, he is such an intellectual, he is such an erudite, একজন বিদগ্ধ লোক, কিন্তু he fails to understand his own existence. He does not know where he belongs to. He does not like the Indian way, he does not like the Indians, but he does not realize that he is also an Indian. However British in culture he may be, he cannot just erase the fact that he was born in India, he is an Indian. He just cannot delete his Indianness from himself. But এই যে তিনি এটা করতে চাইছেন, এর রেজাল্টেন্ট কি হচ্ছে, যে he is basically rejected by both of them. He does not like Indians, and that's why the Indians do not like them. The example, the passivity of Lakshmi, the coldness of the relationship between husband and wife, and he doesn't mind anything because he does not like Lakshmi. He is just she is just I mean something taken for granted for him. But what he likes, that is the British culture, but he does not understand that he is not British, and because he cannot understand his Indianness, he is suffering from that existential dilemma. He is rejected by the British as well. যে ব্রিটিশ যাকে তিনি এত ভালোবাসেন, সেই ব্রিটিশদের দ্বারাও তিনি রিজেক্টেড হয়ে যাচ্ছেন। এক্সাম্পল, what happens at the end? That two soldiers, inebriated as they are, they just throw him out of the train. As simple as that. So the fate, the destiny, the fall that Sir Mohanlal suffers is actually owing to his existential dilemma, his existential corrupt behavior. That is it, and that is how this whole existentialism is deep rooted, and this whole existentialism is related to this story. So that is pretty much what or how existentialism is related to this story, what I have discussed. Well, if you have any questions or if you could not understand what you said, you can of course ask me, and some things which I have said regarding whatever I told you, I will try to put some links down in the description box below. And of course, if you like this video, please do not forget to hit a like button, and again, for some discussions, for some meaningful discussions, the comment box is open, and do not forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the timely notification. And please wait for the video which is coming very soon. I am working on it about the new education policy. So until then, bye for now. Shit.